părerea mea, da, dar trebuie să fie luate în calcul și părerea și dorința persoanei în cauză. Mulțumim. Persoanele social vulnerabile au intelect mai scăzut? Eu consider că nu, dar după părerea mea, persoanele social vulnerabile nu au resursele pentru a-și dezvolta capacitățile. Și ce părere aveți despre stereotip că toți moldovenii sunt alcoolici? Nu consider că toți moldovenii sunt alcoolici, consider doar că la Republica Moldova este foarte promovată prostia umană. Credeți de stereotipul? Femeia nebătută este ca casă nemăturată. Asta am vechit, așa e bătrână. Vechime, da? Dar nu trebuie înțelegere, nu trebuie bătută. Cum credeți? Persoanele sociale vulnerabile au intelectual scăzut? Au. Ei n-au grijă de copii. Au grijă de gât. O filmet? O scrii? Nu. Ce credeți? Cum sunt persoanele în vârstă? Ce credeți despre ele? Rămân singuri și ne ajută rață de ei. Tot tineretul pleacă și rămân singuri. Și n-are cine să-ți dea o mână de așa. Bine, vă mulțumim. Vă mulțumim. La derezi bună. Despre persoanele cu dizabilități. Au niște deficienți fizice, dar sunt rest niște oameni ca și toți ceilalți oameni care au aceleași drepturi și obligații. Cum ei pot să integreze în societate? Pentru acest lucru ar fi nevoie ca o asociație non-guvernamentală să creeze un proiect și de a câștiga proiectul dat de la careva instituții internaționale și să implementeze proiectul dat, dar e foarte mult. Persoanele social vulnerabile au intelect slab? Depinde de capacitatea sau cum înțelege noțiunea de persoană social vulnerabilă și intelect slab. Ce crezi despre faptul că persoanele străine spun că moldovenii sunt alcoolici? Marea majoritate, stereotipul ăsta e corect la țară, sunt de acord cu asta, la oraș mai puțin. Crezi că persoanele bătrâne nu pot face nimic? Dependență de persoane, de vârsta lor înaintată și dacă au de careva deficienți fizici sau nu. Sunt persoane în vârstă care se mișcă foarte bine, aleargă, eu vedeam vara persoane care fac sport în vârstă. Crezi că femeia ar trebui să fie agresată? Nu, asigur, nici într-un caz. Femeia trebuie să fie respectată, iubită. Mulțumesc! Despre faptul că femeia nebătută e ca casa nemăturată. Credeți în asta că e adevărat sau nu? Da, Nu cred într-asta. și Dacă asta este, dar nu se poate așa ceva de permis. Dacă și de crezut, ei cred bărbații așa, nu noi. Noi nu trebuie să ne lăsăm așa că de ce și încă bătută și casa e măturată, e făcută mâncare, e spălată, e curată, e crește copiii și încă la urmă și bătută. Da. Și mai este încă un proverb că măturată și la nuntă dusă. Da, despre oamenii cu dizabilități, adică credeți că ei nu pot face nimic, nu pot să se angajeze la un lucru sau să lucreze? După cum se simte omul, despre ce dizabilitate depinde. Al cazul tineretul ca al de voi, dacă n-am ferește ceva bolește, el are computer, poate să ocupe cu lucru pe un. Dar noi, care ești mai bătrân cu tensiune, te apleci jos cu risănjina, cine stie el la lucru? Adăuzați-i rău? Da. Cine stie? I-am dat așa, care și cum se simte, care organismul, care e mai bine să simte. Ce credeți, oamenii care sunt în vârstă, ei tot nu au adică niște posibilități de a lucra sau sunt neputincioși? Păi asta e problema, că care sunt mai slăbuți, sănătatea, nu poate să-și permite să lucreze. Mama mea a trăit 95 de ani, dar ei niciodată nu s-a așezat jos, două căpri tărie după dânsa și prin căldură și prin soare și prin ploaie și prin nevoi. Așa a fost organismul puternic și a trecut și prin foame și prin război, dar noi aici la suntem mai slăbuți care e a doilea. Credeți că e adevărat stereotipul acesta că femeia nebătută e ca casă nemăturată? Nu cred că trebuie cineva bătut în viața asta. Fie ce-o fi, femeie, bărbat, copil, bătrân, tânăr, nu este, nimeni nu trebuie bătut. Cu atât mai mult femeie care știți voi de la mamele voastre câte obligațiuni are în familie și este ca un stâlp al casei. Se zice că străinii spun că moldovenii sunt niște alcoolici.
anume moldovenii, poporul român? Bănuiesc că această practică survine în mințile din multe sondaje pe care noi le auzim la televizor. Uitați-vă că suntem cea mai băutoare sau bețivă națiune. N-aș face această comparație niciodată și când aș auzi asemenea sondaje m-aș gândi mult dacă sunt adevărate, pentru că sunt națiuni care consumă mult mai multe băuturi alcoolice, pentru că sunt mai prospere, au mai Voastră despre stereotipuri. Stereotipurile sunt niște idei sau niște gânduri care inspiră, adică inspirate, dar nu întotdeauna sunt adevărate. Ce credeți despre persoanele cu dizabilități? Cum ei se pot integra în societate? Despre persoanele cu dizabilități, cred că sunt niște oameni deosebiți, oameni care au niște talente născute și ei se pot încadra în societate, concursuri, la diferite cluburi. Vă mulțumesc mult. Cum credeți? Persoanele social vulnerabile sunt mai puțin dezvoltați intelectual? Nu sunt de acord cu ideea dată. Cred că persoanele social vulnerabile sunt oameni dotați, adică pot face niște lucruri frumoase, sunt înzestrați cu har dumnezeiesc, pot să picteze icoane, diferite sculpturi, sunt oameni speciali. Hi, my name is Rose Cardozo. I am a Peace Corps volunteer. I am a health education teacher at Gimnaziul Slobozia Dushka. I teach grades 3rd through 8th. And I am making this video at the request of Alicia Stahi. Sorry if I mispronounced your first name, Alicia. Alicia is a student at Liceul Teoretic Boris Dânga, and she has asked me to answer a few questions about stereotypes. Okay, so the first question is, do you know what stereotypes are? Well, a stereotype is usually an oversimplified idea or belief about a person or a group of people. Normally, people who use stereotypes are trying to describe a person or a group of people they don't know very much about. And because they know so little, their descriptions are usually very simplified and usually false, and create a false image about the person being stereotyped or group of people being stereotyped. And I think the best way to break stereotypes is to become curious, to get to know other people, especially people outside of our own culture and people who don't share our beliefs, so that we understand more about who they are. Because stereotypes can be damaging. Again, they can create a false image about a people, a culture, a person. And it's important to remember that each one of us as human beings, each one of us is unique. Each one of us is complex. And the only way to get past stereotypes is to truly get to know one another. What do you think about disabled people? How can they integrate into society? Well, I don't really like the word disabled because sometimes it can be understood as unable to do things, although that is not true. For example, a person who is unable to speak may have so many other abilities and talents. So I prefer to use person with special needs. And people with special needs can and should integrate into society. And I think the way that they can do that is with the support of their community, their families, their educators, their caregivers, their friends, anybody in their community who can help them identify, develop, and apply their abilities and their talents to their own benefit and to the benefit of their community. So the fourth question is, what's your opinion about the fact that foreigners say all Moldovans are alcoholic? Well,
I have now lived in Moldova for over a year. I work with Moldovans every day. I live with Moldovans, and I know that this is a completely false statement and very much a stereotype. Hello, my name is Melissa, and I'm from Cincinnati, Ohio, in the United States. I think disabled people are wonderful people and that we should treat them with kindness and respect. I think that we should welcome them into our businesses, our schools, and our communities, and that it is our responsibility to make that introduction, and that it's not the responsibility of people with disabilities to do that work. I think people, regardless of their intellect, have much to contribute to our communities, and that we should offer opportunities for everyone to be active partners in our communities. Okay. I have never heard that before. Having visited your country, I have enjoyed the people that I have met and would not say anything unkind about them. No, I do not. I think elderly people have great capabilities. They know our history, and they are the keepers of our stories, and that we should be respectful to them and listen to them. No, I think women are equal to men in all aspects of life and should be treated as such. The Moldovan people are a beautiful people. Their children are lovely and smart, and they have beautifully rich soil. Hello, my name's Chris. I think you all know me. I think you all met me at some point the past couple of years. I am from America, but I'm actually going to come back to Moldova here very soon, and maybe I'll see you around Creolin or around Chisinau. Disabled people are people. They're cool people. I know a lot of people that have many different kinds of disabilities. Sometimes you can see them, sometimes you can't see them. People with disabilities can do things just like you and I. I think we have to make sure that we give disabled people a chance to integrate. Someone who maybe uses a wheelchair needs to make sure that we need to make sure the building has a ramp so they can get in. And it's a ramp that they can use and not one that's too steep. If we give people the chance to work with us and to do things with us and to shop with us and to go to entertainment with us, they will be just like other people. So we should just give them the chance and see how great these people are. Just because you're socially vulnerable doesn't mean you have low intellect. People have many different ways of showing their intelligence. Sometimes it's through taking tests and writing down facts. Sometimes people can show their intelligence in different ways. I know people who are very well off from good families that are maybe not as smart as some people that are from socially vulnerable families. We need to appreciate everyone's value and give everyone a chance.
That's an interesting question. I know there are statistics that scare people about Moldova, saying that a lot of alcohol is consumed in Moldova. And I know when you arrive, sometimes you see a drunk person on the street. But I think this is where it's good to get to know people, because I know there's a lot of Moldovans who don't drink any alcohol at all. And most Moldovans will drink some alcohol, but not too much. It's a very small number of people that drink too much alcohol, that are alcoholics, or just do embarrassing things with alcohol. And it's not all Moldovans. It's not a fair stereotypes, and I hope other people don't think that. Elderly people can do a lot for us. They can do amazing things for us. They are great people. They have all of this experience that they can share with us of what life was like before modern times. And those lessons can be very helpful in our lives. I know when older people are involved in society and are given a chance, they live happier and healthier lives, and our communities are better because of it. So I think elderly people should be a part of everything that we do. Absolutely not. I know from being in the Peace Corps that it was the women in the Peace Corps who were doing most of the work and were the smartest and the hardest working. I know from what I see around Moldova and around Criolen that it was the women in Moldova and Criolen that are working all day long and were the most intelligent and were doing new things and creative things to solve problems. So absolutely not. I think women and men should have the same opportunities, the same chances, and then we should celebrate women for the work that they do. There's nothing that I can do that a woman couldn't do instead. So no, women should not be oppressed. Hi, I'm Amy Wardwell, and I'm from Cincinnati, Ohio, in the United States of America. I think disabled people can add a lot to our lives, and they still can offer a lot. There may be some things they can't do, but there's a lot of things they can. I think the qualities that they have, some people say they could probably still do desk work, a lot of things that they can use their brains for, being creative. I think we can find a way to help out in wherever their strengths can lie. No, I don't think that has anything to do with that at all. I don't know why they would say that. I was only there for a short visit, but I didn't feel that or experience that. I guess sometimes people might know a few people that drink too much, and maybe they just stereotype everybody. But I didn't experience that. No, of course not. I think they're capable of a lot. They have a lot of good qualities and a lot of experience, a lot of good advice, a lot of great stories, and a lot of things that we could benefit from if we would just take the time to listen and ask. I do not think they should be oppressed, and they should not be oppressed with violence by men. I think that's wrong. Emoțiilor și a dorințelor. Asta ne vor demonstra tinerii din Asociația Obștească, Femeia și Copilul, Protecție și Sprijin. Împreună cu studioul artistic Victoria!
through a silver storm, figures dancing gracefully across my memory. Someone holds me safe and warm. Horses prance through a silver storm. Figures dancing gracefully across my memory. Far away, long ago, glowing dim as an ember. Things my heart used to know, things it yearns to remember. And a song someone sings. Eu aș putea să fiu ca oricare copil în scaunul cu rotile, să nu ies afară, să mă mut doar la geam, cum se joacă copiii, să nu mă duc la școală. Dar am noroc de o mamă care mă ajută în toate, mă duce oriunde și mă ajută să-mi fac lecțiile. Mama mea este răbdătoare, înțeleaptă, grijulie și bună la suflet. Eu îi mulțumesc pentru că mă ajută să fiu copil ca toți copiii.